Welcome back from the break. Counsel, if we're ready to continue with the next witness or witnesses, you may please proceed. Thank you very much, Mr. Chair. This is in I, Maguette Touré. Man Maguette Touré. Assalamu. I, Maguette Touré. Man Maguette Touré. I, Maguette Touré. Man Maguette Touré. I, Maguette Touré. Man, Maguette Touré. Man Maguette Touré. Do swear that. maa ngi waat ne. Man Maguette Touré. maa ngi waat ne. maa ngi waat ne. I'll speak the truth. dinaa wax dëgga. dinaa wax dëgga. The whole truth. dëgga bi yépp. dëgga bi yépp. And nothing but the truth. duma fi wax leneen lu dul dëgga. duma wax leneen lu dul dëgga. So help me God. kon yàlla jàppale ma. kon maa ngi jàppale. I, Ousmane Touré. Man Ousmane Touré. Man Ousmane Touré. Do swear that. maa ngi waat ne. maa ngi waat ne. I'll speak the truth. dinaa wax dëgga. dinaa wax dëgga. The whole truth. dëgga bi yépp. dëgg bi yëpp. And nothing but the duma truth. fi wax leneen lu dul dëgga. duma fi wax leneen lu dul dëgga. So help me God. kon yàlla jàppale ma. yàlla jàppale ma. I, Fat Sek. man Fat Seck. Fat Seck. Do swear that. maa ngi waat ne. maa ngi waat ne. I'll speak the truth. dinaa wax dëgga. dinaa wax dëgg bi.
the whole truth, dëgg bi yépp dëgg bi yëpp. and nothing but the truth. duma fi wax leneen lu dul dëgg. duma wax leneen lu dul dëgg. So help me God. kon yàlla jàppale ma. kon yàlla jàppale ma. Welcome to the TRRC witnesses. seede yi maa ngi leen di dalal fii ci TRRC. As you already know, comme ni ngeen ko xamee ba pare. my name is Mariama Singate, maa ngi tudda Mariama Singate. and I will be leading you on behalf of the commission this afternoon. te man nag may ànd ak yéen ci seede yi nga xam ne moom ngeen fee joxe nii ci turi commission bi. I have a duty to tell you man nag suma warugal la pour ma xamal leen ne. that you are required to speak the truth li ñoo sàkku ci yéen nag mooy ngeen wax dëgg. and nothing but the truth. bu leen fi wax leneen lu doonul dëgg. Lying or providing misleading information to the TRRC is an offense. boo fi waxee lu dul dëgg wala nga joxe fi kàddu yoo xam ne dafa réeral TRRC dafa réeral commission bi bon dafa mel ni xetta ngeen sarta TRRC. And is punishable on the Gambian law. te loolu tamit ànd na ak yar gu diis ci ron luwaa réewi Gambia. This afternoon, tey nag nii ci bëccëg bi nii. you are here representing your community. yéen da ngeen fi teewal seen waa dëkk. We are going to discuss events leading to the incident that occurred in your village in 2012. dañ fee waxtaanee nag ay xew-xew yoo xam ne xewoon na ci seen dëkk ba ci atum 2012. You will tell us about the massive arrest and detention of the villagers by the PIU officers. da ngeen ñu waxal nag jàpp boo xam ne waa PIU officers yi mu di paaraay ñëwoon nañ ci seen dëkk ba jàpp fa ay nit ñu bari. The impact of this particular incident on your community, especially the women. ak loraange googu nga xam ne moo faxee ko ci xew-xew boobu ci seen waa dëkk surtout jigéen ñi. As you're testifying as a group, comme que nag yéen seen seede da ngeen koo joxe ci yéen ñetta yëpp ndoor. I will be asking you individual questions. dinaa laaj kenn ku ci nekk li ma la war a laaj. And in so doing, I'll identify the name of the person I wish to answer the question. te ci kaw loolu nag képp koo xam ne bugga naa laa laaj dinaa tudda sa tur. There are some general questions that I will ask. léeg-léeg nag dinaa am ay laajte yoo xam ne dama leen koy boole. If any of you feel that you can answer the question best, you may raise your hands and do so. kenn ci yéen ku ci gis daal ne moom moo war a gën a mun a tontu laajte boobu na ekkati loxoom rek dal di ko tontu. It is also important to keep eye contact with me, am na solo tamit ngeen di ma xool. just in case I want to you to pause and ask follow-up questions. ndax léegi-léeg boo leen di wax dinaa leen di bëgg a gàttandu tuuti pour laaj leen. Or also seek clarification from the other witness. wala sax ma bëgg a leeral ci yeneen seede yi nekk foofu. That is what we are going to discuss today. loolu moom lañ fas yéene waxtaanee tey. So, I'll start with Margaret. Can you please introduce yourself to the TRC? ma commencé ko nag ngeen wax sa tur. Margaret. naa. yow sa tur ak sa sant. man maay Maguette Touré. My name is My name's Maguette Touré. Can you tell us when and where you were born? di ñu mun a wax fan nga juddoo ak kañ nga juddoo. Sabax Njaayeen. I was born in Sabah Njayen. Do you know when you were born? xam nga ban at ak ban bés nga juddoo. ban at. waaw. ak ban bis. waaw. loolu de xam naa manuma koy takk léegi de. I cannot remember when I was born. manatuma koy takk léegi. ñaata at nga am. Can you tell us your age then? Can you tell us your age? xam nga ñaata at nga am. man ñaata at laa am. waaw. déedéet. I don't know how old I am. Margaret, can you pull the cloth a little bit so that we can see your face? Margaret mun sama at ngaa yi kañ dama ko fa. mun ngaa éegal sa kaala gi tuuti ndax ñu mun a gis sa xar-xanam bi. You don't have to be quite nervous. dalalal sa xel rek nga. Just look at it as a conversation we had previously.
in the safe haven. jàppee ko rek comme ni nga xam ne noonu lañ seexoon waxtaan rek ñu ni neen ca gannaaw ne la ca office ba. Thank you very much, Margaret. jërëjëf Margaret. Going to the next lady, can you please tell the TRRC your name? beneen soxna si naka when and where you were born? beneen soxna si nag naka nga tudda ak fan nga juddoo ak kañ nga juddu. Fat Sek. Fat Sek. My name's Fat Seka. Can you tell us? I was born in Sabah Njayan. Can you kindly tell us your age? ñu mun a wax ñaata at nga am. Am na ñaar fukki at ak juróom. I am 25 years of old. 25 years of age. Thank you very much, Fat Seka. jërëjëf Fat Seka. The gentleman, can you kindly tell us your name and when and where you were born? waa ji nag ndax di ñu mun a wax sa tur ak sa sant ak fan nga juddoo ak kañ nga juddoo. man maa ngi tudd Ousmane Touré. My name's Ousmane Touré. dëkk Sabah Njayen. I was born. I live in Sabah Njayen. maa ngi juddu ci atam 1974 ci ñaar fukki fan ci mai. 28 May 1974. ci laa juddu. I was born 28 May 1974. Can you please give us a brief summary of your educational background? di ñu mun a tënkal rek ci fan nga jaar sa wàllu njàng. waaw jaar naa ci ñaari façon ngi jàng. I went through two different ways of schooling. jàng naa daara. I went to the madrasa. jàng naa daara juróom-benn at. of 6 years. ma jóge fa doog a dem primary school. Then I continued to start the primary school. Kataba Primary School. Kataba Primary School. ma jóge foofu ma dem Farafenni Secondary Technical School. Then I proceeded to Farafenni Technical Secondary School. ma jóge foofu dem Gambia College. Then I proceeded to Gambia College. In what year did you graduate from Farafenni Technical School? ban at nga jeexalee njàng ci Farafenni Technical School. ci atum 1992. In 1992, I graduated from Farafenni Technical Secondary School. And when did you graduate from the Gambia College? Gambia College na kañ nga fa jeexal njàng. 2020, sorry, last year. I graduated from the college in 2020, last year. In what field of studies did you graduate from at the college? ci ban fànn nga doon def sa njàng ci college bi. Advanced Diploma Secondary. Advanced Diploma Secondary. Thank you very much, sir. jërëjëf. Madam Fatou, can you kindly tell us what you do for a living? Fat Sek ndax yow na di ñu mun a wax yow lan mooy sa liggéey. Man. Jàng naa arab. I went to the Madras school. Arab rek laa jàng. I only learned Arab, the Madras school. What do you do for a living? Jàng naa lan nga liggéey jamono ji. lan laay liggéey. ci sëy laa ne de. I am a married woman. Thank you very much. A housewife to be precise. Madam Margaret, are you also just a housewife? Margaret ndax yow tamit yënguloo ci dara yaa ngi sëy rek. Man jàng naa daara de. I went to the madrasa school. jàng naa ñetti at. I was there for 3 years. Margaret, can you kindly lift your head so that we can see you? léegi li ma sigil ñu mun laa gis. léegi si sëy laa ne de. I am a married woman. I'm a housewife, to be precise. Thank you very much, Margaret. jërëjëf Margaret. Mr. Toure, can you kindly tell us, give us a brief background of your career? Touré ndax di ñu mun a wax ci tënk rek fi nga jaar ci sa wàllu liggéey. waa bi ma jeexalee Farafenni dama demoon Nusrat waaye taxawuma fa yàgguma fa ma drop out. I proceeded to Nusrat immediately from Farafenni, but I didn't stay long and I dropped out. Because school fees problem. Because I have some difficulties for school fees.
ci la join hotel industry bi. Then I joined the hotel industry. mooy liggéey bi ma njëkk a def. That's the first job. maa ngi doon liggéey Combo Beach Novotel fii. I was working at Combo Beach Novotel. ma jógee foofu. From there, dem naa ci beneen project functional literacy Jahali Pachar fële. I engaged into another project at Jahali Pachar. gannaaw bi ma jógee foofu. From there, foofu foog naa ne yàgguma fa 2 months laa fa def. I only spent 2 months there. ma jógee fa. I left there. si laa ñëw toog si kër gi. Then I stayed at home. bi ma toogee ab diir. When I sit for a while. si laa ñëw commencé suma liggéey ci kër gi suma liggéey ci tool suma papa. Then I start engaging myself in my father's farm. bay rek lañ doon def. I was only farming. so loolu moo nekkoon suma yëngatu jamono boobu. That was the only engagement that I was doing. man nekkoon ci beneen organisation de volunteer. I was also volunteering in one of the organizations. mooy Red Gambia. That Red Gambia. ñu bëri yaakaar naa xam nañ ko. I think many people know that one. volunteer naa fa district coordinator. I was there as a district coordinator voluntarily. ma jógee foofu. From there, laa doog a dem ci school system bi. I then engaged to the school system. ma nekk teacher. Then I was a teacher. teach naa from 95 to 98. I taught from 95 to 98. ma bàyyi. Then I left. 2015. 2015. ma dem no balaa loolu sax. Before that, 2002. 2002. ci laa dem ci politique position yi politique. I engaged into politics. ma dem election dema election dama dem unopposed councilor. I went to I engaged for a councilorship unopposed. bi temps bi jeexee. When the term was done. ma dem election as independent ma win. I went for election as an independent and I won. ma nekkaat councilor for that term. And I was the councilor again for another term. 2015. ma join benn project bu ñuy wax effective intervention. I joined one project called effective intervention. as a monitor, cluster monitor. As a cluster monitor. Can you tell us which ward you represented as councillor? Dañu na wax ban ward nga nekkoon councillor. Sabah ward. Sabah ward, the Sabah ward. Sabah ward ci Sabah Sanjal la bokk. The Sabah Sanjal district. Sabah Sanjal ñaari ward la Sabah ward ak Sanjal ward. There are 2 wards, Sabah Sanjal ward and Sabah ward and Sanjal ward. Sabah ward and Sanjal ward. Man maa doon represent Sabah ward. I was representing the Sabah ward. Wow. So 2015. In the year 2015, la nekk cluster monitor ci effective intervention. I was a cluster monitor at the intervention, effective intervention. Be 2016. Up to 2016. ci la resign foofu. Then I resigned. Madam contest National Assembly elections. Then I went to contest the National Assembly seat. In 2017. In the year 2017. Ma succeed nekk National Assembly member of Sabah Sanjal. I succeeded to be one of the National Assembly members representing Sabah Sanjal district. Foofu laa jaarale la. That's where I So you're engaged. currently the National Assembly member for Sabah Sanjal. Kon yow yaay député bi teewal Sabah Sanjal. Wow. Yes. Thank you very much. Can you tell us back in 2012 what that is if you held any, what political position you held? Di ñu mëna wax atum 2012 ban place nga yore woon ci wàlli politique. Waaw ci 2012. In the year 2012. Daf ma fekk maa ngi nekk no time bu waaw okay dama contest National Assembly election. I contested the National Assembly election. Yàlla def bi ñu contesté. When we contested. ñi win ma. I was won. So loolu moo taxoon at boobu mënu moon a ñëw. That's the year that I couldn't come. waaye suma mayee ma leeral balaa loolu. But if you give me chance, let me make some clarification before that. waaw dana am solo ci waxtaan bi. It will be very vital to the discussion. maa ngi lay déglu sa permission ci loolu. Waiting for your permission. Kindly go on. Waaw Aïcha. Wow, ci 2000 ak 2002. In the year 2002.
La nekk councilor unopposed. Then I was a councillor unopposed. 2007. 2007. Bi tam bi jeexee. When the term was finished. ñi selectaan ma ci ward bi. Then I was selected again to represent the ward. Why authorities yi nga xam ne ñoo nekkoon ci jamono boobu foofu. But the authorities at that area at that time. bëgguñu woon ma contest under APRC. They didn't want me to contest under the APRC ticket. Man APRC laa bëggoon a contest time boobu. I opted to contest through the APRC ticket. waaye ñi nga xam ne ñoo yore woon cadre APRC boobu nanguwuñu ma contest on the APRC. The authorities of the APRC at that region, they didn't want it. Can you tell us in 2002 under which party you won the councillor election? Mun nga ñoo wax atum 2002 ci ban anam nga gagné council bi. APRC. APRC. So in 2007. 2007 nag. 2007 tamit dama apply on the APRC. 2007 I applied under the APRC ticket. waaye ñi doon select ñi bañ ne duñ ma select. But those responsible of selecting, they refused to select me. At that time, who were the people responsible for selecting the candidates for APRC? Jamono boobu ñan ñooy ñi nga xam ne ñoo doon tànn ki war a taxawal APRC. Jamono boobu constituency committee bi. The constituency committee. ak regional committee bi ñoo day def selection bi. The regional committee, they are responsible of the selection. jiite leen di chief bi. And they were led by the chief. ak the National Assembly member then. And the National Assembly. ñoo day select time boobu under APRC. They select under the APRC. So what happened when you were denied candidacy for APRC that year? Lu xewoon at boobu gannaaw buñ APRC nanguwul pour nga taxaw. waaw bi loo xewee. When it happened. waa gox bi suma ward bi ñoo dajee waxtaan. The ward that I represented, they met and discussed. ñu ne léegi ñi ñëw si man na ma léegi dañ bëgg nga contest. They came to me and said that we want you to contest. ma ne leen man du ma oppose. I told them that I cannot go on oppose. gars yi tànnuñ ma. And when I am not selected, kon du ma mën a contest. then I cannot contest. ñu ne ma kon nga taxaw independent. They said that let me stand for independence. ma ne leen man aw ma xaalis pour support suma bopp as independent. I told them that I don't have the money to sponsor myself as an independent candidate. so ñoom biñ demee. When they left. 3 days ñetti fan ci kanam. 3 days later. ci lañ ñëw ak $11,000. They came with $11,000. ñu jox ma ko na ma léegi demal nga defar sa kayit yi. And they gave it to me and asked me to go and prepare my nomination papers. ñun dañ la support nga contest as independent. We will support you to contest as an independent candidate. So for that election, you were sponsored by the community members? dafa mel ni election bi at moomu daal ñi nga xam ne ñooy waa dëkk bi ñoo dépasse sa taxawaay. waaw waa tund bi ñoo ko dépasse ñooy luwaas moto yi ñoo def yëpp ñoo ko def. The ward, those people in the ward, they are responsible. That year, did you face any difficulties as an independent candidate? At mooma nag ndax amoon nga benn jafe-jafe boo xam ne amoon nga ko comme que da nga taxawaloon sa bopp. waaw amoon naa jafe-jafe surtout ci jamono campagne bi. Yes, I have difficulties, especially during the campaign period. parce que balaa ñooy campagne. Before the campaign start. IEC dañoo oo candidates yëpp. The IEC has to call all the candidates. ñuy defar seen itinerary. And they draw their itineraries. ñu reconcile ko. And it is reconciled. bu ko defee benn parti du collide ak beneen bi ci place bu ngeen a meeting. To avoid collision between two parties. loolu nag bi ñu ko defee. When it is done. am na benn bi suma meeting ma war koo defee Dibakunda. There was a day I have to hold my meeting at Dibakunda. ci sama time bi maa ngi war a dem foofu 9 o'clock ba 1 o'clock. Between 9 o'clock to 1 o'clock. ñi dañ APRC ñëw si suma ground ñëw si suma time boobu. Then the APRC candidate sees my period there. tey ñi ñëwoon ay borom doomo tànk ñoo ci bokkoon. And those came with the person, they were all dignitaries. mun naa cee lim gouverneur bi. I can name the governor mun naa ci himself. lim police bi. The police itself. ak chief bi ak ñooñu noonu. And the chief and the others. ñoo ñoo occupé suma time boobu that day. They occupied my time on that day. bi ma reacté. When I reacted. ma call IEC. I called the Independent Electoral Commission.
maa ngi fàttaliku Alhaji Saja Fati moo nekkoon Kerewan time boobu. Then it was Alhaji Saja Fati who was at Kerewan. ki ma am ci téléphone. The one that received me on the phone. ma wax ko problème bi. I told him what happened. mu boole ma ki ñuy wax Jibril. Then he leads me to Jibril. mu ne mooy returning officer bi. He was the returning officer. Jibril ma wax jokkoo ak moom. When I listened with Jibril, wax ko problème bi. I told him what happened. mu ne ma léegi muñal. Then he told me to take ease. su loo óoree na yow yaay win. If it's clear that you will win, bàyyi leen rek yow nga toog. just leave them and sit down. parce que ñoom ñooy dépasse IEC. Because they are the ones sponsoring the Independent Electoral Commission. biñ ma waxee loolu. When I was told. My apologies, I just wanted to ask a follow-up question. What did you understand by the meaning when Jibril told you that leave them to do what they want to do because they are the ones that are financing the IEC? Jibril bim la waxee ne bàyyi leen rek ñu def lu leen neex ndaxte ñoom ñoo di dépasse IEC kàddu googu noo ko déggee yow. waaw nu ma ko déggee rek mooy APRC mooy government bi time boobu. That means the APRC is the government at that time. li nga gëm mooy APRC moo dépasse IEC ci seen xaalis bopp. What they believe is the government that sponsored APRC. kon lu leen neex rek mooy am nekkut lu nekk dëgg mooy am. Whatever pleases them, what will happen. And thereafter, can you tell us what happened? Gannaaw bi nag lu xew. mante bi ma waxee loolu ma bàyyi suma cancel suma meeting bi. When I was told that thing, I have to cancel my meeting. driver yi nga xam ne ñoom laa luwaasoon pour ñu jóg. The driver that I hired. ñoom ñu ne léegi comme jóg nañ ci bis boobu contract la foog dañ leen a fay. They said we must fulfill the contract. waaw ñu def loolu ñu fay leen. And we paid them. léegi man ma bàyyi ma dew ma ci meeting boobu keroog. Then I cancelled the meeting on that day. boobu moo nekkoon suma last meeting ci campagne boobu. And that was my last meeting in that campaign. waaye yàlla def na bi ñu sànnee karta. But after the election, man maa win tam. I won the seat. And that was your second term as councillor for your ward? boobu ñaareelu yoon nga nekk councillor ci Tundawul. waaw. Did you contest other elections again? ndax demoon nga taxawaat beneen election waat. waaw bi ñu continuer ba 2012. We continued up to 2012. waa Sabax Sanjal. Those from Sabax Sanjal. du ma wax ñëpp waaye daanaka dëkk bu nekk ñi am solo wala ñi amee kàddu ci politique ñu bëri dajee waxtaan. Not all, but almost all those who are a good say in the village, when they met and discussed. ñu ne léegi dañ bëgg ma contest National Assembly election. They asked me to contest the National Assembly seat. biñ ma waxee loolu ma ne leen waa man nag maa ngi saaf taam fu ma nekk nii. And I told them that I'm already serving a term. mu ngi des benn at. It is left with only 1 year. kon dana jafe pour ma def loolu. It will be difficult for me to do it. ñu ne ma léegi da ngaa resign. Then they asked me to resign. maa ne su ma resign léegi dem su ma amul nag naka laa demee. If I resign and I contest and I didn't win, what will happen? ñu ne ma dañ la support da nga win. We will support you. That's what they told me, that they will support me and I will win. so sila bind resignation letter. Then I wrote my resignation letter. ma resign as councillor. And I resigned as a councillor. but léegi ma apply under the ticket of APRC as National Assembly. Then I apply under the APRC ticket as an National Assembly member. Was your bid successful when you applied as an APRC candidate for the National Assembly? bi nga bindee nag pour nekk taxawal APRC ci néegi député yi ndax nangu woon nañ. déedéet danguwuñ. No, they didn't allow me. loolu moo tax bi mu xewee. That's why when it happened, gars yi dellu na ma da nga contest da nga foog nga taxaw. they told me that you must contest. ma ne leen du ma mën a def du ma mën a taxaw la ma mosoon xam naa ko. I cannot do it. What I did last time, I knew it. ñu ne ma léegi dañoo ut parti buñ taxaw. Then they told me that we'll look for a party. ma njëkk a xalaat UDP. I thought about UDP first waaye ñu ne time. ñoom dañoo boycott elections yooyu. But they said that they will boycott the elections. ma dem ci Halifa Sallah doy. I went to Halifa Sallah PDOIS. ma toog moom ci office am. I sat with him. ma ne ko dama bëgg a contest National Assembly elections yi ñëw. I told him that I want to contest the National Assembly election. te waa réew mi ñoo ma ci dugal. And it's my people who engaged me to it. moom itam mu ne ma élection yi ni ñu ko gisee duñ ci mën a bokk. He told me that this election, the way we see it, we cannot engage to it.
ndaxte dafa am luñ laaj nguur gi ñu def ko to defuñ loolu te suñ ko defoon ñun duñ bokk ci élection I think we appealed from the government and they didn't want to do it, and if they do not do it, we will not be part of the elections. So noonu loolu foofu itam noonu la demee. And that it goes that way. So bi loolu xewee. When it happened, ma ñëw wax ko gars yi. I came and told them. ñu ne ma léegi nañ jokkoo Amat Ba. Then they said, let us liaise with Amat Ba. Fekk am na rakam bu nekk foofu. There is his brother who was here, who was there. Waa Sinthiou Sandial la. From Sinthiou Sandial. Mu ne leen taral man jokkoo ak Amat. Then he told them that let me liaise with Amat. Ci la ko call wax ko ko. When he called him, man na ko man duma boycott election. Amat told him that I will never boycott the elections. Dama register suma parti bi pour politique. I registered my party for political reasons. Bi ñuy def presidential election participer na. During the presidential election, I participated. Kon National Assembly election tam comme benn loi bi ci la participer dana participer ba tey. And I will do the same at in the national election coming. Bu ngeen ma garantie ne da ngeen ko jàppale. If you declare if you I'm sure that you will help him, danaa ko jël ci ma support ko ci sama parti bi. Then I will put him into my party and support him. So gars yi na ko danañ ko jàppale. So that they told him that we will support him. Mu ne ma kon ñëwal suma kër. Then he asked me to go to his house. Ma ànd ak ñetti nit ñu dem këram. I went with 3 other people. Keroog foofu lañ fanaan. Then we spent the night there. Ci lañ waxtaan. We discussed. ñu déggoo ci kàddu. And we agreed on some points. Mu ne dana ma support. And he told me, guaranteed his support. Loolu moo taxoon ma contest under the ticket of NRP. Then I contested under the NRP ticket. Do you know the reason why the UDP and the PPP decided to boycott the election that year? Xam nga li taxoon ba PPP UDP ak APRC PDOIS ak doy UDP ak doy xamoon nga li taxoon ba ñoom ñu geddoon ne daal duñ bokk ci élection yi at moomu. Waaw liñ ma wax mooy dañ soxla ay wecc-wecc lu waaye doxal élection yi ci réew mi. They said that they need some changes. Loolu lañ bindoon as position paper ci government bi. And that's what they engaged the government to. Léegi nag dañ leen wax ne su loolu suñ ceefut changes yooyu ñoom duñ mën a bokk ci élection yi. There is no amendment or changes on that way. They will not be part of the elections. Parce que loi yooyu dafa tax political party yi wala opposition duñ mën a am bunta ci élection yi. It hinders the opposition parties to get any points on them. Léegi dañ bëggoon loi yoo xam ne dana favor ñëpp ci ñu mën a participer. They needed some laws that can favor all of them. Su nguur gi deful loolu nag ñoom duñ mën a bokk. If the government is not ready to do it, they will not be part of the election. Loolu daal moom waxoon nañ ma ko. That's what I was told. So you contested the election under the banner of the NRP? Léegi nag nga bokk ci election bi nag ci turi NRP. Wow. Can you tell us the outcome of that election? Lana fa xeeko woon nag ci election boobu. Waaw election bu métti woon moom itam. It was a very tough election. Because ci campagne bi moom itam. During the campaign also. Threats yu bari yu ma doon jot. I received many threats. Because dama daan toog. Sometimes I used to sit. Am friends you might call. Some friends used to call me. Dama wax na ma bul génn time bi. Then tell me don't go out at this time. Bul génn sa kër time bi itam. Don't go out of your house this time. Te it buñ daan campagne. And during the campaign also. Am na place yoo xam ne. There are certain places. Dafa nekk suma time. It will be on my time. Waaye danaa fa gis seen gars yi pour ñu ma disturb. They will just come and disturb during that period. Maa ngi seetlu benn bés suñ convoy mu ngi campagne. I can recall one day when our convoy was campaigning. Dañ delegate police ak CID. They delegated these police and the CIDs. ñu ñëw topp suñ convoy bi. And they followed our convoy. Am na benn boy bu nekkoon green ci APRC time boobu. There was one boy with the green APRC. Dafa join on suma convoy bi. He was in my convoy. Dañ ñëw forcé ko wàcce ko moto yi nangu ñu ne mu jox leen uniforme bu ñu ko joxoon. And they forced him down and they asked let him return the uniform he was given. Te itam moto yi nga xam ne ñoom lañ luwaasoon am na moto boo xam ne sax dañ ko stop foofu noonu aaye ko bu mu dem. Even the vehicles that we hired, one of them was dropped. Yooyu yëpp jafe-jafe la yoo xam ne ñu ngi ko doon jànkuwanteel ci biir campagne bi. Those were the difficulties that we encountered during the campaign period. bi ñu sànnee karta. During the election. ñi results bi ñu ko déclaré. After the declaration of the results. ñu win ma. They defeated me. Ma accept ko with good faith.
And I accepted in good faith. Because the time sport counting more election started sport counting. That was the election that they started with the sport counting. Being counted one of the polling station. When they counted the votes of one of the polling stations, Suma agent bi wax mané amna problem bu fa xew. My agent told me that there is a problem there. Man note ko call IEC tam inform len. I noted down and I called the Independent Electoral Commission. Biñ démé ci coalition center bi Kerawan. When they went to the coalition center at Kerawan, biñu collide results fofu. when they collided the results, Problem bi génn fofu. the problem showcased. Dafa am votes yo xamné ni kenn xamul naka la duggé ci caisse gi. There are certain votes, they don't know how it entered to the box. So recording ko te mu ngi te feñ na physically. It was not recorded, but it was there physically. So lool mo nekkon issue bi. That was the issue. Man way man len amul problem man accept na ko ma sign results as I was defeated. And I accepted and I signed the results as defeated. So gannaaw loolu bi mu xewé nak. When that one was done, mu ngi nekkon on the 23rd March. It was on the 23rd of March. 24th March ci election. 24th March, the following day. Ma oote sarax ci suma kër. And I called for a charity in my house. Pour nit ñi defal ma ñaan. So that people will pray for me. Ci biir sarax boobu. During that time, the period of the charity. Just before we go into the charity, why did you sign off on the election results, knowing fully well that there were some irregularities, malpractices that occurred? nga sign nangu ne gagné nañ la tay oroon na la ne amoon na ay njublang yoo xam ne mu ngi ci woon. Waaw parce que suma agent bi daf ma expliqué waa mënul ma ko leeralal. My agent told me, but he couldn't verify it. Man tam awma evidence bu wér ne mën naa sukkandiku ci lii pour challenge ko. There was no evidence that I can use to challenge it. So loolu moo waral man ma accept ko. That's why I accepted it. Can you tell us what happened during the charity event you organized in your compound on the 24th of March? Léegi nag di ñu mun a wax ñaar fukki fan ak ñeneent ci weeri March jamono ji nga doon def sarax su sa kër la na xew. Waaw bi nit ñi dajee di togga jigéen ñi di togga. When the women were cooking. Daanaka bi ñuy waaj a pare togga bi. Before they were done with the cooking. Am na góor ñu fa nekkoon ñu bari. There are many men who were there. ñoom ñu ngi doon jàng alxuraan. They were reciting the Holy Quran. Ci noonu rek. At that moment. La benn police officer. One police officer. Sorry, I just wanted to engage the other witnesses since you've been speaking for a while now. Madam Fatu, can you kindly tell us where you were on the day that Mr. Toure organized the charity at his home? Fat Seck ndax di ñu mun a wax lan moo xewoon bés boobu bu dee yaa nga fa woon bés bi nga xam ne ci la Touré oote woon sarax boobu kiram. maa ngi fa woon kay. I was there. And what were you doing there? Loo fa doon def. dañ doon togg. We were cooking. Thank you very much. Madam Margaret, can you kindly tell us what you were doing that day that Mr. Toure organized a charity event in his house? Margaret, yow tamit ndax di ñu mun a wax lan nga doon def foofu bés bi Ousmane Touré oote woon sarax boobu kiram. waaw si kër ga lañ ne woon doon togg sarax. We were in the compound cooking. You were also cooking in the compound? Yow tamit yaa ngi doon bokkoon ci toggakat yi. waaw. Yes. Mr. Toure, can you kindly tell us what happened while the women were cooking at your house and you were there as well? Mr. Touré léegi na wax ñu jamono yi jigéen ñi nekkee sa kër di toggate yaa nga fa woon lan a xew. Waaw bi ñu toggee bay waaj a pare. When they were almost done cooking. Benn police officer moo fa ñëw ak benn rider. One police officer came there on a rider on a motorbike. Mu laajte Ousmane Touré. He asked for Ousmane Touré. ñu wan ma ko mu ñëw si ma néeg. Then they showed him my house where I was. Mu ne dama la soxla. He told me that I need you. Ma ñëw si moom. When I came to him. Mu ne man Inspector Barrow moo ma yónni. He said that I am sent by Inspector Barrow. Mu ne nga jox ma caabi tractor bi. He said that you have to hand over the tractor key to me. Dama ko jox chief.
Then he has to give it to chief. Man xawuma la di. I told him that I didn't know you. Ak xawma sax kan moy Inspector Barrow. And I didn't even know who Inspector Barrow is. Kon naka la ne joxe caabi bi? How can I hand over the key then? Man amewuma sax caabi bi. And the key is not even with me. So sila call Inspector Barrow. Then he called Inspector Barrow. Mu ne na ma jox téléphone ma wax ak koku. Then he handed over the phone to me. Then I spoke with him. Daf ma ko jox ma bañ. I refused. Mu ne ko duma wax ak mom. I told him I will not speak with him. Mu dem ba génn kër gi. When he left, mu ñëwaat. He came back. Del na ma jëlal téléphone bi nga wax ak mom mu ne nga wax ak mom dafa bëgg wax ak yow. He told me to pick the phone. He said that he want to talk to you. Si la jël téléphone bi la wax ak mom. Then I took the phone and spoke with him. Ma ne ko man xawuma la. I told him I didn't know you. Kon naka la joxe caabi tractor? How can I hand over the key to you? Which tractor was he referring to? Ban tractor lañ doon wax noonu? Okay, loolu danañu delloo gannaaw tuuti. We'll go back a little bit. Jamono bi ma nekkee councilor ci sama second term. When I was a councillor during the second term, dafa am benn project bu ñëw ci council bi. There was a project handed over to the council. ñu ko wax CDDP. Which is called the CDDP. ci biir project boobu. In that project, sama ward bi ñuy benefit. My ward was benefiting. am na ñetti dëkk yoo xam ne am nañ ci project bi. There are 3 villages who were served with the project. Ward bi tam am na ci bokk na ci project bi. And the ward is also with the project. léegi xaalisi ward bi ci boppam. So the money that we have from the project. boobu la gars yi waxtaane nañ ci seet yan project lañ cee liggéey. Then they engage and they spoke about what they should engage to during that with that money. ñu waxtaan d'accord ne dañ cee utal benn dëkk ndox. They said that they have to provide a borehole for one of the villages. Teen lan parce que dëkk boobu amuñ teen time boobu amuñ benn ndox bu ñuy naan. An ordinary well because there was no water. dëkk bi ñu ngi ko wax Bantasu. It is called Bantasu. si lañ jël xaalis boobu dépasse ci teen boobu. They pick from the money and sponsor a well. mooy hand pump. Which is a hand pump. biñ jógee foofu. From there. li des ci xaalis bi. What was left? Ward committee bi ne léegi dañ koy jëndee tractor. The ward committee decided that they should buy a tractor for it. léegi biñ ma ko waxee. And I was told. ma la identify ut leen ay nit ñu dem uti invoice. I told them that identify some people to go and pick for an invoice. because CDDP boo amee ci project boobu. Because the CDDP with the project. boo soxlaa boo amee project boo bëgg da ngaa ut pro forma invoice. If you need something from that project, you need to